La Reine Vexelara ni croit pas aux secondes chances. Dans les 17 systems du Dominion Caldrath, son nom facet trembler les soldats. Meme les veterans verifiant leurs armes du fois. Elle avait déjà vitrifié 4 planètes rebelles, détruit 3 flottes ennemies, et balance son propre cousin dans une étoile. Bref, chez elle la pitié n'existait pas. Alors quand un rapport arriva un vaisseau humain en damage, dervant dans la ceinture de Kessler, Vexelara vit une opportunité. Les humains. Ces types étaient de Venus en vrai castit, toins de guerre. Et ces primitifs gagnaient encore. Pas just survivor. Ils avaient transformé a bataille de Proxima Gate en massacre. Ils avaient même vol un dreadnought du Dominion et détruit une chaîne logistique. Entière. Ils combattaient comme des fous. Toujours imprévisibles. Les soldats du Dominion avaient commencé à les appeler le Space Demon, Mais Vexelara, les appelait simplement des idiots chanceaux. L'embuscade était propre, rapide, 3 corvettes du Dominion, les Widowmakers sortant des astéroïdes. Le transport humain n'avait aucune chance. Première salve, boucliers HS, deuxième, moteurs morts. Troisième, vaisseau fini. Operation terminée en 4 minutes. Un seul survivant. Marcus Webb, spécialiste cargo. Condon la mena dans la salle d'entre-guerre, la Reine Vexelara l'attendait déjà. Elle faisait presque 25 mitres, armure noire brillante, 4 bras capables d'écraser de l'acier. Clairement, quelqu'un avec qui on n'y rigole pas. Marcus était attaché à une chaise neurale, une machine qui balance de la douleur directement dans le cerveau. Vexelara parle calmement. Humain to vast tout dire. Positions de flotte, codes, routes logistiques. Tout. Et si tu coupers ta mort sera rapide. Marcus ouvre les yeux. Il regarda les cables dans SAT. Les gardes. La reine. Puis ricana. Un vrai petit rire. La reine franca les mandibules. Tu trouves ce drôle? Marcus sourit. Désolé, mais votre setup démécant? C'est un peu trop fitro. Silence total dans la salle. Les gardes se regarderont. Les prisonniers n'y faisaient jamais cas. Vexelara activa la machine. La douleur frappa. Marcus serra les dents, son corps trembla. Mais le sourire restait là. Tu vas craquer dit la reine froidement. Marcus respira difficilement? Puis répondit. Pas aider. Mais vous pages pas un truc sur les humains. La reine augmenta l'intensité. Marcus continua, voix quasi mais moqueuse, en est vraiment. Vraiment nulls. Pour savoir quand abandonner. Marcus Webb fut amin dans la salle du train du vaisseau éternel wrath. L'android était énorme. Plafondeurs hot, murs couverts de drapeaux d'animes vaincus. Le sol noir brûlait comme un miroir. Au centre, sur un train fait de débris de vaisseaux détruits, était assise la Reine Vexelara. Autour d'elle, généraux, conseillers, officiers, tous silencieux. Marcus, Louis, était genu dans des menottes gravitationnels. Mais au lieu d'avoir peur, il regardait partout. Wow! Dites-il. Vous avez battu pas mal de monde. C'est qui s'occupe de counter tous ces drapeaux? Quelques officiers échangèrent des regards. Le commandant thorax avanca, énormiette, couvert de cales. Silence humain. Tu es devant Vexelara, souverain du Dominion Caldrath. Brisseuse de mongs, flamme de vengeance. Marcus leva un sourcil. Ouf, qu'a fait beaucoup de titers. Vous pourriez just dire Vex plus simple. Un murmure choque traverse la salle. La reine parla, Freud. Il y a 3 ans nous avons offert à votre espèce un choix. Rejoinder le Dominion. Ou être détruits? Marcus inclina la tête. Oui, Jimmy Savians. Votre ultimatum. Et notre ambassadeur qui vous dit exactement le maître.
Les Icales de thorax fremant de colère. Nous avons détruit son vaisseau. Marcus Hausa les épaules. Ouais, Ambassador Chun. Un gars cool. Toujours bon avec les mots. La reine continua. Nous pensions que votre espèce primitive tomberait en quelques semaines. Mais vous avez gagné des batailles. Proxima Gate, Arcturus Station. Kepler 7. Elle fixa Marcus. Comment? Marcus sourit. Vous voulez vraiment savoir? Puis il répondit calmement. Les humains parlent beaucoup. Et surtout, on adore raconter commento abatis. Reine Vexelara fixa Marcus. Explique Proxima Gate. Marcus Hausa les épaules. Facile en avait moins de tout. Moins de vaisseau, moins d'armes. Mais en avait une capitaine complètement ding. Il continua. Elle remarque que vos boucliers tournent dans un pattern. Alors elle envoie trois chasseurs dans un champ d'astéroïdes. Timing parfait. Et boum. Votre vaisseau de commandement détruit. Plus de coordination. Le commandant Thorax Grogna. Cette information est classifiée. Marcus Recana. Sérieux? Nous en parle entre nous. C'est fou, G6? Uni concealer serpentine, Svenex, siffla, le dreadnought vol. Impossible. Marcus sourit. Vous n'avez jamais rencontré un ingénieur humain. Il expliqua. Lieutenant Jackson, mécanicien de Detroit. Votre verrou biométrique. Il l'a hack en 40 minutes. Puis Sergeant Ramirez et pilot le dreadnought. Droit dans votre dépôt. Il ajuda. Elle est mauvais pilot. Meisters doués pour ne pas mourir. La salle devint silencieuse. La reine parla encore. Et Arcturus Station? Marcus éclata presque de rire. Que c'est mon histoire préférée. Il continua. Vous avez encirclé la station. Plus de ravitaillement. Plan simple. Nous faire mourir de faim. Mais le commandant. Colonel Hayes. Venait d'une ferme. Quelques officiers franchiront les sourcils. Marcus expliqua. Il transforme la hydroponie en ferme spatiale. Ration series. Légumes de l'espace. Et 20,000 personnes ont tenu 3 mois. Puis il regarda la reine. Et pendant que vous attendiez. Notre flotte arrivait. Marcus pencha la tête. Vous voyez le problème? La reine resta silencieuse. Marcus sourit. Vous pensez que vos armies gagnent les guerres. Il haussa les épaules. Nous en pense différemment. Chapter 5 is La Reine Vexelara descended the sun train. Elle s'arrêta devant Marcus. Tu parles de victoire. Mais regarde-toi. Ton vaisseau détruit. Ton équipage mort. Et toi, ma merci. Marcus leva les yeux vers elle. Puis il s'arrête. Voilà. Le discours du mécant. La reine ouvrit ses mandibules. Oui, c'est momentoji t'explique que tu n'as aucun espoir. Je vais extraire toutes les informations de ton esprit. Puis je vais diffuser ton exécution sur tous les mondes humains. Elle se pencha vers lui. Aucune pitié. Marcus éclata de rire. Un vrai fou rire. Toute la salle resta figée. Sérieux. Vous n'y comprenez vraiment rien. La reine gronda. Explique. Marcus respire et dit calmement. Vous avez dit pas de pitié. Chez les humains. Qu'avez-vous dire challenge accept. Il bougia légèrement dans ses chains. Vous avez demandé comment je connais toutes ces batailles. Je suis spécialiste cargo, pas vrai? Thorax répondit. Tu transportes du matériel? Marcus sourit. Exact. Du matériel de communication. Quantique. Le silence tomba. Marcus continua. Les transceivers que le commandement terrestre utilise pour coordonner les flottes. La reine plissa les yeux. Tu mens. Marcus pencha la tête. Alors explique-moi un truc. Il parla doucement. Pourquoi un transport avec une technologie militaire ultra secret voyage, celle dans une zone de guerre? Personne n'y répondit. Marcus murmura. Moins que. Puis il s'arrête.
si sua an apat, o meme moment, les alarms hurlerant, le vaso trembla, les écrans tactiques s'illuminerant, de vaso humains sorteant du so ftl to author, an officer cria, flot enemy detectee, Marcus mantra sun pointet, sous essay po brillet un petit dispositif, belies quantique, il saurit. Elle transmet votre position depuis le début, puis au concla tranquillement. Vous auriez de vérifier vos scanners médicaux. La salle du train plongeait dans le chaos. Alarms partout. Officiers qui criant. Les écrans tactiques montrant des vaisseaux humains qui sortent du FTL, author du eternal wrath, la Reine Vexelara hurla, posts de combat. De truses les cannons du vaisseau tyrant, trois vaisseaux humains exploserant. Mais les autres bougeant bizarrement. Iles exeguant dans tous les sens. Le commandant thorax franca les sourcils. Les fuant. La reine comprit soudain. Non iles nous distrayant. Pendant que les cannons tiraient partout. De petits chasseurs humains patient les défenses. Un fonga droit vers la salle du train. Un officer cria, impact. La vitre explosa. Decompression contrôlée. Un soldat in armor humain entre en roulant sur le sol. Il se releva calmement. Désolé du retard. Le trafic était horrible. Marcus saurit. Major Park, toujours et le her. El tira du fois. Les menottes gravitationals exploserant. Marcus attrapa le pistolet qu'elle lui lanca. Bon en YVA. Marcus secua la tête. Pas encore. Il tira et abattit en garde. Puis il bouchait vite, passa derrière Vexelara et posa son arme contre sa colonna. Tout le monde stop. Instantanément. Silence total. 20 arms pointies sur lui. Mais personne n'y tirait. Marcus parla calmement. Voilà le plan. Votre flotte se rend. On part tranquilles. Il tapota légèrement l'armure de la reine avec son pistolet. Sinon, votre reine, déviant de l'art moderne. La salle resta figée. Marcus saurit.